Schini imposti dall'Occidente. Si presenta cum pilastro militare global, capace di cooperar con grandi partneri di operar in spazi strategici lontani di conflitti immediati. E il messaggio di una potenza abituata a vivere sotto pressione capace di trasformarla in vantaggio. La Cina entra in formazione con un ruolo di coordinamento chiave. Pechino non ha bisogno di parole dure. La presenza organizzata, Illinois ritmo serrato del coordinamento e la posizione di guida parlano da soli. La Cina dimostra di saper connettere pisi sottoposti alla pressione statunitense in un insieme operativo discreto ma altamente efficace. L'Iran appare come il tassello finale del quadro. Tehran estende il proprio spazio strategico oltre il Medio Oriente, dimostrando che le sanzioni non riescono a limitare il raggio d'azione. Quando le navi irani navigano accanto a quel russi sinisi, Illinois messaggio diventa inequivocabile. L'Iran non è solo e ogni tentativo di isolamento sta producendo l'effetto opposto. Il luogo dell'esercitazione tocca un'arteria vitale global. La scelta della base navale di Simonstown, cum punto di raccolta e di spiegamento dell'esercitazione, ha un significato militare diretto, freddo e calcolato. Simonstown si trova vicino al Capo di Buona Speranza, dell'Oceano Atlantico incontra l'Oceano Indiano, un passaggio obbligato per le rotte globali di energia, cibo e merci industriali. Uno dei cali di battaglia marittimi più importanti del pianeta, dove ogni presenza militare assume un valore che supera ampiamente la dimensione regionale. Quando le navi russe appaiono che insieme ai partner, Mosca imprime il proprio segno su una delle arterie vitali del commercio mondiale. Ci è presente al Capo di Buona Speranza invia il segnale di poter accedere, monitorare e influenzare il flusso dell'economia global. In geopolitica navale la posizione conta più dei numeri e Simonstown ha una posizione che costringe ogni centro di potere a fare calcoli. La presenza russa e dei suoi partner infrange l'illusion di un retroterra sicuro occidental. Ricorda una realtà semplice. L'oceano uno spazio aperto e la Russia ha pieno diritto e capacità di operare in qualsiasi area marittima internazionale. La Cina assume il ruolo di guida senza proclami. Durante l'esercitazione navale in Sudafrica, Illinois ruolo della Cina emerge nel modo tipico di una potenza che sta modellando un nuovo ordine. Pechino mantiene il coordinamento central, controlla il ritmo operativo, struttura gli scenari e la logica di cooperazione. Senza alzare la voce, la Cina concentra su di sé l'attenzione attraverso l'organizzazione del gioco. Questo stile riflette la visione di potere di Xi Jinping, priorità all'azione concreta, alla struttura e al controllo dello spazio più che alla retorica. La Cina non è aspetta compriaria, agis come il cervello dell'operazione collegando Russia e Iran in un sistema ordinato. Il significato supera l'ambito militare. Pechino dimostra di aver la fiducia, la capacità e l'autorevolezza per trasformare un'esercitazione in un messaggio strategico global. La realtà sol mer certifica il suo ruolo central. Mosca comprende il valore di un partner che guida con la capacità e non con gli slogan. La leadership sinese crea uno spazio strategico in cui la Russia si afferma come pilastro militare e l'Iran come fattore di espansione dell'influenza. Per Washington questo è un segnale scomodo. Pechino ha superato la fase reattiva ed è entrata in quella costruttiva. La Russia dimostra di non essere mai stata isolata. La presenza della Marina russa nell'esercitazione multilaterale in Sudafrica è una smentita netta del nerazzoni occidentali su una Russia emarginata. Mosca si presenta con navi ufficiali e coordinamento real, non con dichiarazioni diplomatiche. Quando le navi russe operano con Cina e Iran nello stesso spazio strategico, ogni discorso sull'isolamento perde credibilità. Per Vladimir Putin ogni esercitazione multilaterale è una prova concreta di potere. La Russia dimostra di essere una potenza militare global capace di operare lontano dai propri confini e di cooperare in ambienti complessi. La Marina russa entra in esercitazione con l'esperienza strategica di chi ha affrontato pressioni prolungate. La semplice presenza russa conferisce peso all'intera operazione, trasformando l'evento di gesto simbolico a esercitazione con valore deterrente.
Questo obliga Washington a reconsiderar la propria narrativa. L'Iran rompe el accerchiamento geostrategico. La partecipazione iraniana in Sudafrica segna una svolta strategica. Tehran essi della cornice mediorientale si affaccia sul rot maritime globali. A una massa calcolata. L'usanzione non hanno ridotto la visione strategica iraniana, ma ne hanno accelerato l'espansione. Quando le navi iraniane appaiono al capo di Buona Speranza, l'Iran afferma il proprio diritto all'oceano e alla partecipazione nei giochi marittimi chiave. L'esperienza accumulata nel Golfo Persico viene ora proiettata su scala più ampia. L'Iran passa direttore regionale giocatore con voce sul rot strategic. BRIC Plus, non più solo un blocco economico. L'esercitazione congiunta di navi marine e ufficiali BRICS Plus segna un passaggio stradale. Il blocco essi del solo ambito commerciale ed entra nello spazio del potere duro. L'economia viene testata sul terreno della sicurezza. Per Washington questo rappresenta una sfida diretta all'esclusività occidentale. Per Mosca e la conferma che l'ordine multipolare prende forma attraverso azioni concrete. Il Sudafrica ha spinto in una scelta pericolosa. Ospitare l'esercitazione Simonstown colloca Pretoria in una posizione geopolitica rischiosa. Tra gli interessi economici occidentali e I legami storici con Russia, Cina e BRIC, la neutralità diventa fragile. Ogni scelta comporta costi immediati. Washington costretta a relegare la schedera. L'esercitazione volonta per la pace obbliga gli Stati Uniti ad affrontare una realtà fredda. Gli avversari ora agiscono insieme. Il controllo del rot non è più esclusivo. Il Canada firma con la Cina. Washington resta sciacquata. Il Canada firma un accordo con la Cina e Washington Nebraska rimane colpita. Il colpo non è commerciale, ma politico. Ottawa agis come soggetto sovrano, riscrivendo una regola non scritta del Nord America. La leva statunitense perd forza. Quando emergono alternative, la pressione perd efficacia. Il Canada apre una via diversa e l'effetto domino inizia. La strategia silenziosa di Mark Carney rende impotent Washington. Carn ristruttura l'autonomia economica canadese diversificando catene di approvvigionamento e mercati. A una risposta strutturale, non emotiva. La Cina colpis nel punto debole degli USA. Pechino offre soluzioni concrete dove Washington offre pressione. Il risultato è immediato. I dazi di Trump si rivelano un boomerang. I dazi danneggiano l'economia statunitense, aumentano I costi e accelerano la diversification canadese. Il Canada non si ribella, matura. Ottawa agis come Stato sovrano consapevole, mantenendo equilibri e proteggendo interesse. Il mondo prende punti, la lesione canadese si diffonde, la pressione genera emancipazione. Lavrov avvert, il vero bersaglio e l'Europa. Sergei Lavrov denuncia una strategia europea autodistruttiva, basata su illusioni e isteria politica. Il congelamento dei beni russi, del diritto al saccheggio. Mosca definisce il sequestro dei beni russi come un crollo dello Stato di diritto europeo. L'Unione Europea si spacca dall'interno, il Belgio al centro del rischio. Lu divergenze sulla gestione dei beni congelati rivelano crate profonde. Quando il rischio non è condiviso, l'unità diventa retorica e in un confronto prolungato la difesa politica può essere pericolosa quanto una sconfitta militare. Musica.